of Digital Transformation and Application Development Department at IMA. IMA is better? Oh, I'm sorry. I like more this one, but no problem. IMA is an institute focused on digital government implementation in Angola. We are part of President Cabinet, and we are the PIU for PADA that I will be presenting right now. Allow me, I will do this presentation in my native language, I'm sorry, but you can use your headset to understand what I'm saying. Para quem entende português, vamos nessa. PADA é uma iniciativa do governo de Angola que conta com o financiamento do Banco Mundial no valor estimado de 300 milhões de dólares. O PADA, ao surgir, não encontrou, digamos, a casa vazia, porque o governo de Angola vem trabalhando de um tempo para cá para a modernização da administração pública. E para esta finalidade nós temos um projeto que nós chamamos de Agenda de Transição Digital do Governo de Angola, que na verdade o PADA vem aqui ser um impulsionador para a implementação destes projetos que estão inscritos na nossa agenda. A agenda do Governo de Angola é composta por mais de 218 projetos, iniciativas, que o PADA então selecionou aquelas que são, digamos, componentes bem mais fundamentais para a sua implementação, como é o caso da nossa plataforma de interoperabilidade. O objetivo do PADA é, no essencial, promover a aceleração e inclusão digital, aumentar o acesso digital e, tanto, promover também as oportunidades no ambiente digital. Nós temos alguns indicadores importantes que posso aqui referir, desde logo o aumento do acesso universal à internet de banda larga, tanto passando de um número de 13 milhões e 500 angolanos, dos quais 50% deve ser, então, tanto aquele grupo de pessoas menos vulneráveis, inclusive mulheres. Aumentar o acesso a serviços públicos, tanto serviços públicos de impacto direto ao cidadão. A nossa perspectiva é, tanto, ter mais de 10 milhões de angolanos, mais uma vez, nos quais 50% mulheres, que sejam então identificados digitalmente. 8 milhões de angolanos, tanto, que possam ser impactados diretamente ao aceder aos serviços públicos. Também temos um indicador no final, que é, portanto, aumentar a oportunidade digital. Quando falamos em oportunidade digital, estamos a nos referir em aqueles empreendedores que, portanto, têm a apetência de atuar dentro do ambiente digital em Angola. Para isso, temos alguns desafios, desde logo, que é o tal aumento do acesso universal, o aumento dos próprios serviços públicos de grande impacto, o aumento dessas oportunidades e bem como, tanto, o número de empresas que adotam tecnologias para aprimorarem os seus casos de uso. O PADA está estruturado em 5 componentes, mas aqui vamos, de alguma forma, destacar 3 delas, desde logo a componente 1, que faz menção à conectividade digital, a componente 2, que é a ampliação da infraestrutura pública digital inclusiva e segura, a componente 3, que é o uso produtivo digital para as oportunidades econômicas. Essas componentes têm cada tanto, seus objetivos muito específicos, desde logo, começando pela componente 1, que o objetivo é preencher a lacuna tanto digital que existe atualmente no nosso país. A componente 2, o objetivo é exatamente construir aquilo que nós chamamos da nossa DPI, numa lógica de building blocks, blocos de construção, para que
vários sistemas depois consigam consumir aquelas tecnologias que são fundamentais e transversais para toda a administração pública. A componente 3 tem o objetivo, então, de desenvolver o tal ecossistema digital para os empreendedores. A componente 1 está subdividida em 3 subcomponentes. Desde logo, um primeiro programa de inclusão digital e acesso universal. Segundo, o programa de inclusão, que é bem mais genérico. Depois, a reforma regulatória para, tanto, impulsionar a conectividade da última milha. Nós queremos, com o PADA, também impactar tanto este segmento que acabo de mencionar. Essa subcomponente tem um valor programado de 100 milhões de dólares, que achamos, então, que seria o valor que o PADA daria para a componente da conectividade e inclusão digital. A componente 2 está subdividida em 4 programas, digo subcomponentes. Desde logo, o Fundamentos para o Governo Digital, prevê-se aqui fazer tanto um levantamento exaustivo e elencar elementos que vão dar bases para a implementação do nosso governo digital. A subcomponente 2.2 é a identificação digital. Nós prevemos, então, implementar a nossa plataforma de identidade digital numa lógica em que a maioria dos utilizadores dessa plataforma já teriam, então, essa correlação com a nossa identificação fundamental, mas não só. Nós pretendemos ir bem mais a fundo com, por exemplo, a inclusão de outros tipos de identificação para facilitar que todos os residentes em Angola tenham, então, acesso tanto aos serviços públicos. Obviamente, vamos ter depois aqui os níveis de garantias para conseguirmos, de alguma forma, identificar quem é cidadão, quem não é cidadão, mas o objetivo de Angola é que todos os residentes de Angola tenham, então, acesso a essa identidade digital. Numa lógica que, conforme os outros países fazem, por exemplo, para a Estónia, nós podemos ser um e-residence, mesmo sem ser propriamente estoniano, temos acesso à nossa identidade digital. 2.3 é a requalificação do setor público. O que nós estamos aqui a propor nesta componente é exatamente olharmos para aquilo que são os serviços públicos, aquilo que são os funcionários públicos, identificar quais são as necessidades de formação que estes mesmos merecem e também dar essa formação, então, para os serviços públicos. Um detalhe importante para essa componente é que o que nós estamos a preparar é, tendo em conta as novas tecnologias que estão a ser implementadas, é garantir que estes funcionários públicos também já estejam habilitados para exatamente prestar o serviço com base no que está a ser construído. A subcomponente 2.4 é referente ao fortalecimento da nossa base de segurança cibernética e proteção de dados. Prevê-se aqui também fazer um trabalho exaustivo, tanto naquilo que são, pelo menos, as leis que determinam esse segmento em Angola. Para essa componente específica, nós temos um valor de 122,7 milhões de dólares. A componente 3 está dividido tanto em 2 subcomponentes principais. Desde logo, o programa de apoio ao empreendedorismo digital. Dentro dessa subcomponente, nós prevemos fomentar o empreendedorismo digital, especificamente para aquelas startups que querem, de alguma forma, construir soluções que depois acabam por beneficiar o próprio Estado, bem como a subcomponente 3.2, que é reforçar as competências digitais para a população trabalhadora jovem. Aqui nós temos um programa bem específico que visa, então, naquelas comunidades que estão, digamos, numa zona bem mais rural, conseguir fomentar essa competência digital. Para o nosso plano de implementação, tanto eu começo agora a fazer a menção sobre os principais marcos para o primeiro trimestre de 2025. Desde logo é a efetivação do nosso projeto, que está efetivamente planeado para 8 de março. A realização dos estudos preparatórios, portanto, existe um conjunto de estudos que vão dar corpo e vão dar visão naqueles projetos, digamos, mais estruturantes que fazem parte do escopo global do projeto, que devem ser executados para que depois, na hora da implementação do projeto, tenhamos a base consolidada para essa implementação. Também a execução das condições de desembolso,
bem como a elaboração do estudo para a definição do quadro de interoperabilidade da administração pública. Esse quadro é fundamental porque vai, de alguma forma, nos ajudar a entender como é que nós atualmente estamos, como é que os sistemas da administração pública conversam entre si e qual é, tanto, os caminhos que vão ser recomendados para nós seguir, que era para depois, então, construirmos a nossa plataforma de interoperabilidade. Objetivos regionais e necessidades. Angola, portanto, tem vários projetos também financiados pelo Banco Mundial e nós olhamos para o PADA como se for um articulador entre várias iniciativas. Desde logo, passo a citar aqui o Diversifica Mais, que é, portanto, o projeto que trata da diversificação da economia de Angola. E nesse projeto, inclusive, nós temos uma plataforma que nós chamamos de JUS, Plataforma Única do Comércio Externo, que visa, no entanto, a conectar não só tanto, todo o comércio, a melhorar todo o comércio em Angola, mas também conectar com algumas regiões. E para esse tema em específico, o PADA, com as componentes 2, visa então apoiar bastasse, temos também tanto iniciativas, conseguimos então fomentar mais. Os passos, desde logo, passam por a adoção do nosso manual de implementação, MOP, que efetivamente já está a ser desenvolvido, a assinatura do acordo com a nossa a unidade de implementação, mais a nossa entidade mutuária. Que meu tempo já se vai. Tudo eu queria passar em revista algumas atividades de forma bem mais concreta que temos no PAD. Desde logo na componente 1, que é composto por vários componentes, e o PAD tem essa particularidade de juntar quase todas as esferas do Estado para poder, então, temos o Mais Famo, que é para a ação social e promoção da mulher, temos telecomunicações e tecnologias de informação, temos o INACOM, que é o nosso Instituto Angolano de Telecomunicações, a APD, que é o nosso Instituto de Proteção de Dados, ARCA, FAS, ENAP, BNA, que é o nosso Banco Central, bem como o IMA, que é a agência em que nós trabalhamos. Para essa componente, nós temos algumas atividades. Eu vou destacar, por exemplo, o fortalecimento da capacidade de monitoramento e gestão dos aspectos, identificação às regiões na comunidade com menos cobertura de banda larga, financiar projetos de telefonia para áreas mais recônditas, portanto, financiar ONGs na criação do programa de alfabetização digital. Temos também aqui a preparação de um estudo de viabilidade para a definição da nossa infraestrutura pública digital, a elaboração do estudo de viabilidade para a implementação da nossa janela não presencial até agora, que é a produção, que é basicamente o CEP, que é uma janela agora é transitar para uma janela única bem mais robusta
em que tenha, tanto conectado com a nossa camada de interoperabilidade, vários serviços para o cidadão, desde logo a própria identidade digital, desde logo assinaturas eletrônicas avançadas, simplificadas. Então, estamos a trabalhar no sentido de implementar, no final, um to the project implementation unit. And for it's okay now?
faible accès et qualité des formations en compétences avancées, innovation numérique et esprit d'entreprise limitée, l'actuel PIU de la RDC, comme on avait dit tantôt, il y en a trois. La composante élargir, responsable parce qu'on n'a pas encore les coordonnateurs, qui a comme sous-composante cadre et catalyseur pour l'accès et inclusion numérique, extension des réseaux et couverture universelle, connecter les citoyens, les universités et certaines institutions publiques. Composante 2, introduire des fondations pour les services numériques. Comme sous-composante, partager et gestion des données pour la fourniture des services intégrés, cadre de confiance des avancées pertinentes pour l'industrie et de l'écosystème d'innovation. Il y a un projet de des backbones nationales en République démocratique du Congo. Certes, vous allez constater dans ces maps, il y a des opérateurs privés qui ont commencé déjà. Il y a entre autres Orange, Vodacom, BCS, qui ont commencé à déployer déjà leurs propres fibres. Mais n'empêche, spécialement pour ces projets, nous avons des axes prioritaires que le PIU devait implémenter, entre autres, si vous voyez, projet d'infrastructure prioritaire d'à peu près de 588 km, la ligne verte que vous voyez, et il y a de 2436 km, la ligne presque orange, et il y a 1945 km qui est en ligne rouge. Donc, il faut déployer un réseau de fibres optiques à échelle nationale qui devait être connecté au réseau régional et connecter les villes et les zones rurales pour favoriser l'inclusion numérique. Les résultats entendus pour ces projets, pour la composante E, qui est élargir accès et inclusion numérique, il y a les FDCU, qui est le Fonds de développement pour les services universels. Donc, il est déjà opérationnel. Prix des détails d'un forfait standard des services des données mobiles par mois en part des RNB par habitant, qui est actuellement de 10,3, mais l'objectif c'est d'atteindre que ça aille à 5,1. Kilomètres additionnels de réseaux de fibres optiques résilients du climat, c'est 10 000 kilomètres. Nouvelle communauté couverte par l'Internet mobile à large bande. Donc, il faut aller à peu près à 650 communautés qui doivent être couvertes. Institutions publiques bénéficiant d'un accès à large bande, nouvelle maille
$65 million US dollars. Component number 2, introduce foundation for digital services. Framework, operability framework for governmental developed and published. Yes. Solution, shared solution for government data, and this is already operational. Yes. National team, the response for digital establishment of a platform to access electronic services, government electronic services. Yes. Component 3 results, improve access to industries and increase innovation results. People people that is 6,000 people that I expect, and then we should have 2,000 women. Center of Innovation that is created by the project will have 10 centers. Startup digital be supported. Will have 100, and 30 will be led by women. Results, expected result for component number 1, the people using internet at very high flow of influx, 30 million, 15 million women, international traffic of data, large bands and broadband in kilobit per second per person, 6.65, that should go up to 20. For component number 2, foundation introduction for digital services, people using digital services, 1 million. Then women at 0.5 million, 1,000. Component number 3, improve access to advanced digital component. Expected result, we'll have 3 graduates and 3,000 graduates. Out of that, 1,000 women. The implementation plan. The main for the PIU, we have capacity for in the pilot phase. This should is already on course, and this will be done. And also publicity, in order to procurement, in order to have connectivity, and development of new text and institutional reforms, development of strategy and technical plans, GovNet, master plan, eGov, data governance and strategy, cybersecurity, protection of data, and electronic signature, development of manuals for program, and digital subvention, and in order for the market. The next steps, the implementation is before June 2025. Recruitment of the personnel of UPG and capacity building, and development of the TDRR, and for 2025-2026, including the key framework for studies, preparation for details, and DAO for deployment of the network. Objective, regional objectives and needs, harmonization of legal text,
in tandem with the region, interconnection with the national, with neighboring countries, aligning with the teaching program, regional, acknowledgement of the qualification and sharing of experiences. This is my presentation. Michel Lamba Shamuno Kalai, and I'm here and responsible for component 1. But we had also some annexes that can be important. For interconnection projects, international, in order to connect the DRC in this phase, there are 4 countries that will be interconnected. We have Angola, Burundi, the Central Republic, and there's also Uganda, which is not mentioned here. In the first map, as you can see, there is interconnection between Congo and the DRC through Dilolo. The interconnection between Angola, which will pass through Dundo, Chikapa, Mwasweken in the DRC, in the Angola, through Dundo. There is another interconnection project between the DRC, this from Uvira in the DRC to Burundi, up to Bujumbura in Burundi. The other interconnection project between the DRC and Uganda from Beni to Kasindi in the DRC side, on the DRC side, and into Kikorongo in Uganda. Another interconnection project between the DRC and Central Republic Central. Thank you so much, everyone, and thank you for hanging in while we demonstrated the importance of energy access. So with that, I would like to invite
Okay, so to get into the presentation, the project development objective is to increase access to and inclusive use of internet, and to also improve the government's capacity to deliver digitally enabled services. So Digital Malawi Acceleration Project started on 27th of June 2024 when it was approved at the World Bank level. It became effective on November 13, 2024, and it's expected to close on the 31st of October 2020. In terms of how the project is split into the components, we have three major components which are looking at the activities under the project. And the first one is affordable broadband and secure data hosting, which has an allocation of $80 million. And under this component, there are several activities that we plan to do, one of which is to expand broadband coverage in rural areas, aiming to achieve universal coverage of mobile broadband, including for areas which are traditionally marginalized. So under this, we are trying to incentivize the private sector to ensure that they come in form of matching investments. Another part of this component is to close the last mile connectivity gaps for government institutions. So you understand, you come to understand the Digital Malawi Acceleration Project came to succeed the Digital Malawi Foundation's project, which ended on 31st October 2024. So under the Foundation's project, we connected about 530 sites. So under this acceleration project, we are going to connect an additional 500 sites, and the solutions that are going to be used there are last mile fiber as well as LEO satellite. So still on component one, there's an educational sector connectivity. We're going to connect 2,000 schools as well as data hosting. So in the first phase of the project, in the Digital Foundations project, we constructed a national data center, but we were not able to finalize it. So in this project, we're going to finalize the data center, as well as ensure that the data migration for MDA platforms, and the allocation there is $35 million. Under this, there are two main things that are going to happen. Under the Foundations project, we came up with Bomalatu data exchange platform. So this Bomalatu only was able to onboard 7 ministries. So under this acceleration project, we plan to onboard about 40 ministries, and as well as adding a lot more e-services. Another thing that we're going to do here is for the next generation digital ID. So this is going to ensure that they are digitally verifiable IDs. For component 3, which is high impact digital services and productive digital use, it's got an allocation of $25 million. And for there, it's dealing with digital skills. Under the Foundations project, we were able to train about 19,000 youth in digital skills and literacy. And under this project, we also plan to do the same. As well as also some sectoral deep dives that are going to happen in the sector of social protection, disaster and emergency response, as well as financial inclusion and lands management. So in form of the targeted results at the end of the project, the target is to have about 7.5 million people using new or enhanced internet, of which 50% will be female, and 2 million people with digitally verifiable identification, which 50% will also have to be female, and 2 million people using digitally enabled services, of which 50% are female, and also to add 2,000 kilometers of fiber optic network, as well as to train 10,000 people in digital literacy programs and graduate 1,000
graduates under the Advanced Digital Skills Program. Moving on, the major milestones now for 2025 is to, under component 1, connectivity, we're seeing there that under subcomponent 1.1 and 1.2, the disbursement condition there is to develop a commercial transaction manual. So right now we're already in the process, in the recruitment process of finding a consultant to develop this commercial transaction manual, and during the course of the year, this is going to be delivered so that we can move on to the next steps of the project in terms of rural connectivity and connectivity to institutions of higher learning. But in the meanwhile, we also plan to still undertake stakeholder engagement for site selection and screening of the 500 public sites and the Macra tower sites, as well as to carry out social and environmental safeguards processes for all the sites that are going to undertake this connectivity implementation. We're also going to recruit network specialists to complement the existing government staff under the Department of E-Government, and to also procure a redundant link between the National Data Center production site and the protection site. Under subcomponent 1.2, the major milestone there is to pay for EU Africa Connect 4 subscription. This is also already underway, and we're already in the process of making this payment. For subcomponent 1.4, still under component 1, enhancing data hosting capacity and transition to cloud computing. As I already said, under the Foundations project, we started the construction of the National Data Center, but this could not be completed. So this completion was moved to the acceleration project, and this will be done and launched in May, as well as to construct a service power line to the National Data Center, the production site in Lilongwe. After that, we're also going to do data migration, as already said, to ensure that those ministries and agencies and departments should be transferred to their data should be transferred to the National Data Center. In addition, there's a plan to come up with to carry out the establishment of a government computer incident response technology. And under this, there are several activities that have to happen. Firstly, to conduct a vulnerability assessment for government infrastructure and systems, and also recruitment of complementing cybersecurity experts for the GSET, and to procure equipment, tools, and accommodation for the GSET. So that wraps up component 1 in terms of the major milestones. Moving to component 2, interoperable and secure data platforms. For the year 2025, the ID biometric registration kits for National Registration Bureau. This activity is planned to be advertised this month of April, so that we kickstart the procurement process. And also to carry out a consultancy to develop digital ID, e-signature, and PKI and implementation plan. For the Bomalatu data exchange platform, which I had already earlier alluded to, we planned to onboard about 30 parties and to also expand about 40 e-services. After that, to undertake capacity building in the newly onboarded government institutions. And one of the other activities that we're also doing under this component is to pay for equipment for the e-payment gateway, which is housed under another World Bank project, which we call the FINES project, as well as to procure and implement the government SMS gateway, including SMS capacity from private sector. For component 3,
There is also a disbursement condition, which is the grants manual. So the plan for this year is to produce the grants manual and have it approved at all levels. And after that, that's only when we can proceed to select the tech hubs, which are going to undertake this digital literacy and advanced digital skills program. For component 4 project management, subcomponent 4.1 is dealing with establishment of Malawi Information Technology Authority. Under the foundations project, a consultancy was done where the bill was, we came up with the bill for this activity for the establishment of the meter, but it still has not yet been passed into law. So one of the major activities is to facilitate the enactment of this meter bill so that the authority can be established. Next steps for implementation, obviously, after the commercial transaction manual is done and approved, then we will go on to commence the awarding of contracts for the universal social school connectivity, connecting 2,000 schools, as well as for MACRA, provision and installation of towers. And after that, then we'll also have to do the supply, installation, and commissioning of ID biometric registration kits. For digital skills and digital literacy, also the next step is to select tech hubs to provide digital literacy and advanced digital skills, digital entrepreneurship, and supported internship. For interoperable and secure data platforms components, the next step is the next generation digital ID, identity verification, including for eKYC and PKI. In terms of the regional goals and needs, one aspect we can highlight is the need for high impact digital services and productive digital usage, and which will include participation in regional program on device affordability. The device affordability program will be complemented by an e-waste initiative for recycling and resale or safe disposal of laptops and phones. Thank you so much for your attention. Thank you so much, Tadala. So we have now heard from both COMESA and the first group of countries paving the way towards realizing the IDEA program. Now, some of you represent countries, including our host Zambia, which have already expressed interest in joining the IDEA program, and preparations are underway in Zambia, for example. Other countries may be exploring participation, building on existing national and regional initiatives. So these initial presentations aim to provide an overview of IDEA at the regional level and illustrate how countries are tailoring and implementing the program to fit their unique contexts. So your input will be really valuable in identifying how this regional initiative can bring the most value to your country. We also have with us several regional economic bodies who are advancing complementary initiatives to support digital market integration, regional digital market development. And so it will be really important coordinating these efforts going forward, and we hope that today can be the start of a forum to really enhance this collaboration. So we have a few minutes left before we break for lunch, and we would like to invite your questions and reflections. Please use the mic on your table, and please briefly introduce yourself when you ask your question. Thank you. So any questions from the floor, or are you all very hungry now? Yes, please go ahead.
Thank you. Thank you to all the presenters, very insightful presentations. My name is Sakile Dlamini, Principal Engineer in the Ministry of ICT in Eswatini. And we are very much, excited about partnering with World Bank as well, to carry out many initiatives, digital initiatives in our country. Just a few questions. I think they are general to all the presenters. Firstly, I just want to check if they have maybe faced any challenges on political will, or they've always had, strong support, from the political, leaders. And then also to ask if the initiatives that we have, within government are, silo-oriented. Each one wants to pursue their own. The current implication of the project, or it's only capex, laying out, and then maybe later on you'll mobilize for the recurrent, like maintenance,